Вітаю вас, дорогі українці! Мене звати Вікторія, і я від імені Кепакі, Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. Сьогодні на занятті ми з вами продовжимо говорити про граматику, закріпимо трошки, щоб у вас було розуміння, як це правильно сказати, да? Present simple, past simple, present continuous, а також ми з вами на минулому уроці розглядали future tenses, да? Майбутні часи, ми вже з вами це пройшли, тому я вважаю, що не буде складно трошки їх вже розділити. І сьогодні ми також продовжимо з вами тему meetings, зустрічі, така собі трошки бізнес і в той час не бізнес-тема, тому що в нас будуть цікаві завдання. Greetings, dear Ukrainians, my name is Victoria, and on behalf of the KEPAKY Social Service Center named after Андреаса Софоклеуса, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. Today on the lesson, we are going to continue speaking with you about meetings. We will remind with you the types of meetings, yes, and we will discuss with you what does it mean and what means to take a walk during meetings. Also, we are going to repeat with you such tenses as present simple, past simple, or past continuous, and future tenses, because now we have with you a B1 level, and we tried to learn with you all these tenses, so now we will just revise. Будемо просто повторювати, да? Revise, повторення. So let's start at first, as usual, yes, with a small warm-up about your weekends. Last lesson we had with you on Friday, and today is already Monday, so please tell me, how did you spend weekends? Людмила Сензик. I spend good weekends at home. At home, yeah, At okay. home. Yes. It sounds great, yeah. What did you do at home? I cleaning, cooking. That's all. That's all, yeah? Okay, Yeah. Tatiana, what about you? It's fine. It's fine, yeah? How did you spend your weekends? I am stay at home too. Mm-hmm. And Okay. work to the park. Went to And the went park. to the park. Went to the park. And go to the shopping. Went to the shopping. Went shopping. Якщо кажете, да, за покупками, went shopping. Went to the shop. Це саме в магазин. Ми з вами кажемо went to the shop. Але went shopping, да? Тобто ходити за покупками, вам дієслово, прийменничок to не треба після дієслова go. Тобто ми кажемо went shopping. Yeah, went shopping. Okay. Тетяна Лукіна, how did you spend your weekends? I spent the weekend at home. I cleaned up the apartment as usual, and finally I replayed my orchids, and now I have 3 orchids instead 2. One of them had a baby. Mm-hmm. Okay, I see. That's good. Sergey, how about you? Hello, everybody. On weekends, my wife and I went grocery shopping at the supermarket. And my wife cooked food. And on Sunday evening, we went to the theater. We watched a play called Female Logic. It was nice. Mm-hmm. Okay, good. Thanks for sharing. Dasha, how did you spend your weekends? Здравствуйте, я только присоединилась. Что надо сказать?
How did you spend your weekends? My weekends very good, very nice. Thank you so much. Людмила Синьок, what about you? Hello, Victoria. Hello. I spent my weekend with my family. We went to excursion to nearby town. Nearby town. Yes, that's good. What about you, Yes. Тетяна Город? Hello, I'm good. My weekend, I was in Limassol, and Sunday I work, and after we going to see Ukraine movie with famous scenarist. It's all. Окей. Thanks for sharing. Так, в мене перекрутись Марія. How did you spend your weekends? I spent weekend at home. I am doing homework, cooking, cleaning, go shopping. Went shopping, да? Тобто ми все з вами Went. говоримо в минулому часі. Да, went shopping. Julia, how are you today? Hello, I'm fine. Thank you for asking. I spent my weekend with my friends. We visited her. She is living near me, and we met our children. He has 3 boys, and they playing football and jumping on trampoline. Okay, good, sounds great. And Daria, will you speak today? Yes, but a little bit Later. later, yeah. Later. Okay, good. So I will ask you later. Girls and Sergey, thank you for sharing about the stories about your weekends. Yes, so now let's start a little bit of grammar exercises. So, very easy. Present simple, past simple, or present continuous. You need to open the brackets. Yes, so everything is pretty simple. Maria, can you read the first one? Це речення читати і міняти, да? Yes, that's right. You need to understand the tense. Треба зрозуміти час, да? Present simple, past simple or present continuous. У нас з вами є 10 речень, здається, і 3 різних часи. My mother cook dinner every day. Present simple. Правильно. My mother cooks. Добре. Далі. Тетяна Город. Yes, he not go to school last year. He been live. Окей, ми кажемо, він не жив. Як буде в минулому часі? Він не жив. He don't live. He didn't, да, past simple, у нас з вами допоміжне дієслово, Тетяна, did. Якщо ми робимо заперечення минулого часу, да, то це в нас з вами didn't. Тобто he didn't go to school last year, he Been ну, якщо past past simple, да, часточка be міняється, як буде? Йому було 5, як буде в минулому? Було. been, ні. Правильно. He was, that's correct, yes. He didn't go, he was 5, да? Тобто він не ходив, йому було 5. Наступне, будь ласка, Тетяна Лукіна. What do you doing now? Разве може бути, Тетяна, what do you doing? Якщо в нас є Нет, what you doing? what are you doing? Ой, все, забыла. Да. What are you doing now? I am washing my face
and hands. Yeah, I am washing my face and hands. Okay, nice, добре. Йдемо далі. Julia, sentence form. He isn't writing his home task at the moment. I think he is playing on the computer. He isn't, yes? He is not writing, yes. Yes, that's right. Good, that's correct. I think he is playing. Чому у нас буде I think? Здається, що тому що це той випадок, коли sync не може використовуватися з іншим закінченням. І тому що це, думка. Да, Як ми це там думка, минулому правильно. розбирали. Слово think в даному випадку не може бути I am thinking, тому що I am thinking – це саме я роздумую по поводу чогось, да? І коли ми виражаємо чисто думку, в якій ми впевнені конкретно, так? Тобто дуже сильно впевнені, то тоді ми дійсно можемо ось так виражатися іменно I think в твердій формі, в present simple. Бо ви прямо кажете, я думаю, що є так-то. Да? А якщо ви кажете I am thinking, то це ви про щось роздумуєте. Тут є дуже важливий аспект. Наприклад, якщо я подумаю, що приготувати вечором, це I am thinking what to cook. Не просто, да, я думаю, як впевнена в чомусь, а ходжу собі, думаю, роздумую, придумую, що ж приготувати. Це буде I am thinking what to cook. Тут дуже обережно з цією різницею, тому що часто роблять путанину. Тетяна, 5. Просто Тетяна. Did she eat ice cream yesterday? Yeah, good. Did she eat ice cream yesterday? Сергій, sentence 6. We are drinking usually А coffee. чому? Дивіться, у вас usually. Usually – це зазвичай. We drink No. usually We coffee. usually drink, да? Тобто не буде інгового, тому що є usually. Usually – це показник тільки present simple. In the We morning, usually but... drink coffee in the morning, but now I am having tea. But now I am having tea. А ось тут уже дійсно буде continuous, бо людина каже, да, що зараз вона робить. Людмила Сіньок. Little Kate saw an elephant 2 days ago and was very surprised. So, and was good. Very well. Людмила Сензик. 8. Listen, my sister sings her favorite song. She likes to sing a lot. Last week, she took part in a big concert and felt proud of it. Послухай, моя сестра співає... А ну ще раз, Людмила, повторіть, будь ласка, як буде перше sing, як ви сказали? My sister sing. Так, дивіться, тут буде is singing, да? Is singing. Тому що listen сказано, що слухай зараз, потім she... She likes to sing. Так, likes to sing, Likes да, to and sing she... a lot. Last week took. Yes, have. And felt. Okay, good, very well. Ось це 8, тут моє найулюбленіше. It's my favorite sentence, because you can see the difference between tenses, да? Ви бачите різницю між часами і як воно все поєднується. Тобто він каже, слухай, вона вже зараз співає, і вона їй подобається співати. Це факт, да? She likes to sing. І потім він розповідає тут же, що минулого тижня вона там приймала участь у концерті.
і він нею пишався, да? And felt, ну, вона пишалася, точніше, да? І вона собою пишалася. І ось це те, що ви маєте засвоїти, що коли ви спілкуєтесь, ви не будете завжди говорити в одному часі. У вас не буде такого, ой, а там правильно це, ви говорите так, як вам хочеться, бо ви самі, тільки ви знаєте, що ви хочете сказати, да? І про що ви хочете сказати. Вчитель вже інколи може, я вам там підсказати, да, яке слово там поєднується, не поєднується, але ніколи не бійтеся розповідати, наприклад, про ті ж минулі вихідні, але десь впихнути present simple, якщо він стосується саме зараз, правильно? Тобто ніколи не бійтеся, просто дивіться, що на прикладі це все можливо. Так, наступне, будь ласка, Тетяна Лукіна, так, 9 читаємо. What did he draw last Sunday? Правильно, what did he draw? Чудово. І Світлана? My friend always has breakfast before school. He doesn't like to eat somewhere else. Ану, ще раз, my friend always Has. has. Так, he doesn't like. Good, very well. He doesn't like to eat somewhere else. Okay, good, very well, nice. Чудово. Ми теж, да, always. Так, ми бачимо, що тут у нас present simple, да? Тобто це є найпростіші часи, які можуть бути. Я думаю, що в нас вже з цими часами проблем немає, так? Зараз я перестану показувати екран. I will stop sharing my screen and you will see the whiteboard. We will do with you now a column. І ми з вами зробимо невеличку таку зараз колонку, де ми з вами поговоримо про майбутнє. Як я сказала, сьогодні буде також трошки граматики, тому що, коли говорите, бачу, що є ось ці моменти, десь нерозуміння. Ми з вами говорили про майбутній час, future tenses, і хто мені пригадає, що ми розглядали, які конструкції майбутнього? Will у нас було, так, потім. M is R плюс ing. Да, тобто present continuous, for future. І в нас була конструкція To be going to. To be going to plus verb. Правильно, да. Тобто тут ми наглядно бачимо, тут давайте я теж пропишу не to be, а щоб було зрозуміше M is A. Для вас, теж бачимо, як наглядно ці конструкції відрізняються. Тут у нас дія з інговим, а тут going to йде до дії, так? Тобто дію ми не змінюємо. I will give you now 3 minutes to create sentences. Дам 3 хвилинки придумати речення, які ви будете казати про себе. Так як ми говоримо про future tenses, я хочу, щоб ми спробували з вами поговорити про майбутнє в цих часах. Коли ми говоримо про present continuous for future, ми пам'ятаємо, що в нас є 100% впевненість у плані, тому що це в нас arrangement. Заздалегідь запланована дія. Yes, it's arrangement. M is going to, we will say like intention. Це буде намір. Тому що ми пам'ятаємо, що в цьому намірі є десь 80% впевненості, і в цьому ж намірі ми не знаємо, чи це дійсно так буде, чи ні. Тобто, якщо я кажу I am flying to Greece, це я дійсно лечу в Грецію 100%, бо я знаю, що лечу. От я вам кажу, бо я в цьому впевнена. Якщо я скажу I am going to fly to Greece, це я збираюсь полетіти. І ось тут іде фішка, що тут вже тільки по контексту можна буде зрозуміти, бо може бути таке, що це дійсно я лечу і дійсно людина там буде. Ну, це може бути, як я казала, взаємозаміняємі речення, але ви це можете зрозуміти тільки з контексту, якщо ви там знаєте, що в мене вже квитки і так далі. Але здебільшого воно звучить як намір, тобто просто як планування. Will ми використовуємо з вами теж як плани, наприклад, але найчастіше це може бути decision, якесь рішення, щось зробити, або promise, наприклад, обіцянка, правильно? Або prediction, це коли ви предсказуєте якусь свою думку. Наприклад, я можу сказати на реальних прикладах, що I am working tomorrow, бо я 100% завтра працюю цілий день, I am working tomorrow. I am going to see my friend in Larnaca at weekends.
кажу з реченням going to, да, тому що я збираюсь побачити друга. І це правда, я на даний момент не впевнена на 100%, що в мене буде можливість поїхати. I'm not sure that I will go to Larnaca. That's why I am going to see. Я збираюся побачити. Це дійсно в мене 70-80%, бо я хочу сильно, but I don't know what will happen until Friday. Yes? Не знаю, що буде до п'ятниці. I'm really not sure about what will happen until Friday. And if I use will, I can say that I will make pasta for dinner. Тому що це в мене по факту decision. Я збираюсь приготувати пасту на вечерю. Або я можу сказати I'll call my mom after the lesson. Я наберу маму після уроку, тому що це моє рішення. Я собі так вирішила, ну дивіться, момент важливий. Я собі так вирішила до уроку. Because I know that I will have time only after the lesson. Так, в мене буде час після уроку. І я собі вирішила, що я наберу. Ну, я не планувала це на 100%, там, заздалегідь, за тиждень тому і так далі. Це я собі перед уроком вирішила, що ага, я закінчу в 7:30 і буду мати час позвонити мамі. І я така кажу, I will call my mom after the lesson. Зрозуміли? Тобто не заздалегідь спланована дія, а коли ми говоримо decision з will, то це рішення, яке ви тільки що вирішили. От ви щось вирішили і ви про це говорите. Зараз я даю 3 хвилинки написати по 1-2 приклади, не більше. 2 приклади з will, 2 в continuous for future, 2 з конструкцією going to. Не стане у вас ідеї на 2, давайте по 1 прикладу. Час пішов. You have 3 minutes. Now it's 6:29, да, ну десь в 6:33-32 буду запитуватися. Не збивайте, щоб всі зараз могли продумати по свої плани. Що ви точно там зробите завтра, чи може в неділю, чи може ви там кудись йдете 100%, там запланована у вас дія, прийом і так далі. Да? Це continuous. Якщо просто маєте намір, то пишіть going to. Збираюся, якщо не дуже прям впевнені, що це станеться. І якщо ви щось вирішили зараз, щось приготувати, купити, вивчити, або може ви щось комусь обіцяєте, да? То, будь ласка, робіть з will. One more minute and we will check your answers now.
Okay, so let's start. Синьок, Людмила, can you give me your examples, please? Так, I think I go to the gym tomorrow. I think I'll go, да? Тобто I will go. Ой, блин, да, пропустила, все правильно, да. I will go to the gym. И two sentence, I will cook after the English lesson. Окей, good. Сразу, да, все дальше? Так, всі одразу читаємо, щоб це буде сильно довго, якщо буде по черзі. I am going to Canarian Island in March. И I am cooking a pizza in the evening. Okay, nice. And with construction going to? Так, и тут одно успела только. We are going to go to a picnic on the next weekend. We are going to the picnic next weekend. We are going to... Что-то я To go the тут picnic написала. next weekend. Тогда go не надо, да? Получится we are going to... We are a going, picnic. да, we are going to go. Ага, Да, да, я у вас написала тут to немає слова. go, Да, це вже я повторила. неправильно. We are going to go to to the go picnic to on weekends. on the next weekend. Або, ні, дивіться, on тоді не треба. Ось що я намагаюся вам прибрати. Вам Ага. прийменник on не треба. Вам треба просто Go next to the weekend. picnic next weekend. Ага, I'm все, going да, to все go to the правильно, все picnic правильно. next weekend. Да, перед next не ставимо. Добре, Світлана. А по два потрібно чи по одному? Я казала по два або по одному, без різниці. Ага. Добре. I will give the pill to my cat after the lessons. I'm cleaning my flat tomorrow. І I'm going to meet with my friend on Friday. Окей. Good, very well. Дмитро, are you ready? Yes, I am ready. I am waiting for the bus, and I not writing. I can only speak. Okay. I will go to my work tomorrow. Це перше. Далі. I am going by bus tomorrow, and I am going to celebrate my successful on next weekend. Окей, I'm going to celebrate. Да, тільки дивіться, знову ж таки, ми не кажемо on next weekend. Ми кажемо просто next weekend. Next weekend. Да, ще раз нагадую, що коли у вас є слова, ми прямо вже виписували з вами next, або слово every, або слово, наприклад, last, минулий, то нам не треба прийменники. Ми кажемо просто see you next Monday, go to the gym every Friday, I was at home last week. Нам не треба казати на минулому тижні on last week, або на наступному on next. В англійській цього немає, тому вам треба тут запам'ятати, да, що нема ось цих прийменничків in, on або at перед даними словами. Особливо прийменничка on, тому що да, їх завжди, ну, він найпростіший, тобто його завжди хочеться втулити, бо ми кажемо на минулому, на наступному. І оце важливо запам'ятати, що саме on нема, не існує такого, та не ставимо. Добре, йдемо далі, будь ласка. Дар'я, будете давати приклади, чи поки не можете говорити? Так, добре, Дар'я не може. Тетяна Город, ваші приклади? Yeah. I will go to shop tomorrow and buy food. To the shop. I will go to the shop. To the shop. Today, after lesson, I sleep. It's second. And I am going to Ukraine
My next holidays. Отут можна сказати on my next, тому що ми кажемо on holidays. Бо мені вже щось там і не хватало. Там on. Окей, це все? Yes. Добре. Ідемо з вами далі. Марія. Так. I will go to Ukraine next year. I am taking my granddaughter to kindergarten tomorrow. Угу. I am going to look for a job next month. Yes, good, nice. That's all. You created for one sentence, yes? Next, please, Людмила Стензик. Людмила, I don't hear you. Sorry. I will prepare lunch tomorrow. I will make pizza after the lesson. I'm going to go for a walk tomorrow. I am going to visit my friend in another city in the spring. In spring. Ну, хоча in the spring також можна, добре. Okay. Сергій. I will go to the city center tomorrow. 2. I am welcome to my sister day after tomorrow. 3. We are going to restaurant next week. Nice, good, very well, thanks. Тетяна Лукіна, your examples. I will tell my son about my news. I'm going to go back in England in 2 weeks. I am watching series at 9 o'clock tonight. Yeah, okay, thank you. Тетяна, просто готові? Yes. I will drink coffee with chocolate after the lesson. I will call my mom может, просто. Потом I am celebrating wedding my daughter in April. I am going to fly in Prague. I'm going to fly to Prague. In May. Good, nice, thank you. Так, Інна, can you give me your sentences? 3 sentences. Yeah, it can be 3 sentences, yes. If you want, you can create 6 sentences, 2 for each rule. I will watch a new film tomorrow. I'm going to the cinema next weekend. I'm going to the concert at Saturday. I will go to the theater. Else? Yeah, okay, nice. That's enough. Yes, Julia. Sorry, I can't speak now. You can speak. Okay, good. I will check your sentences later. Tatiana Kalina, did you create sentences? I will go for a walk. I will be home soon. I go in the car. I go in the restaurant. We going for a walk. Okay, nice. Yeah, we are going for a walk. Good. Very well. Чудово, добре. Всі речення перевірили. Як бачите, нічого страшного немає в цьому, щоб складати речення. Да? Конструкції трошки різні, але все ж таки можна правильно підібрати їх. А головне просто, щоб ви пам'ятали, да, що залежить від вас, де у вас рішення, де у вас arrangement. Тобто існують ці правила, і якщо ви десь там зробите помилку, але там граматично воно буде у вас правильне, ну це нічого страшного, вас зрозуміють. Тобто суть донести можна, навіть знаючи там тільки future simple, правильно?
Але, на жаль, якщо ви хочете звучати більш як нейтіви, тобто говорити більш схоже на людей, які володіють вільно англійською, так, тобто все ж таки ми говоримо саме про спілкування з носіями мови, то раджу знати всі ці конструкції і використовувати їх за правильним змістом. Тоді вас буде слухати просто цікавіше і більш зрозуміліше, що ви показуєте. Ще раз, якщо скажете present continuous, людина носій мови зрозуміє, що це arrangement, да? Тобто воно буде в нього сприйняттям. Тобто сприймання буде йти як arrangement. Якщо ви скажете view, то в залежності від ситуації він собі його розділить на promise, або decision, або prediction. І просто треба це пам'ятати. Добре, йдемо з вами далі по граматиці. Думаю, все. I think we will finish with you here with grammar. But we will continue talking with you about meetings. You remember that in previous lesson, yes, we discussed with you meetings. We talked with you what kind of meetings do we have, what kind of meetings do you have. And if you remember, yes, we have with you few kinds of meetings. It's teleconferences, online meetings, one-on-one meetings, kitchen meetings, or stand-up meetings. Yeah? Can you now tell me what means stand-up? Who remembers? What is stand-up meeting? Это ежедневные собрания на работе, как стоя, вот, пятиминутки. That's right, yes, Да. that's correct. You know, it's meetings at work when you usually just stand because they are fast, yeah? So just to, I don't know, talk about what are the plans for the day and what do you need to do at work, yeah? Okay, what means kitchen meetings? В кухні посиденьки. Попить чайку вместе. That's right. Yeah, so kitchen meetings, it's the regular meetings that we have with our beloved ones. Yes? Я сказала beloved ones, це наші улюблені люди, да? Наші кохані, наша родина і так далі. Можете такий вираз теж казати. Тобто, да, when we are talking, when we are sitting with our beloved ones. This task was your homework. At home, I asked you, yes, to talk about disadvantages of working in a modern office. I asked you to create a ranking by putting these disadvantages of office from 1 to 8. So, from the biggest, тобто від найбільш, да, великого недоліку, да, disadvantage, недолік, до найменшого. І в нас тут були різні вирази, давайте їх спочатку прочитаємо, перекладемо, так? Давайте по черзі, по два речення. Людмила Сіньок, читаємо перші два, A, B, і перекладаємо. Limited or no privacy. No privacy. Privacy. Too much time wasted on meetings. Yeah, can you translate? Лимитированная или вообще нет приватности, конфиденциальности. Ну, ограниченная или нет вообще конфиденциальности. И слишком много времени на встречи, тратится на встречи. Є, да, на цих зустрічах. Good, very well. Інна, CD. Noise in open plan offices, too much overtime. Шум при постановке планов, имеется в виду? Да. Обговорюються плани, или як? Ну, не зовсім. Noise in open plan office. Що таке open plan office? Це не про план. Свободної планировки. Так, офіс у вільному стін. просторі, правильно, да. Тобто це не план в плані, коли ми пишемо якийсь план, що зробити, а це про дизайн і інтер'єр. Тобто, да, коли, наприклад, офіс має великий простір і всі поруч, да? І це означає шум в таких офісах. Далі, що таке too much overtime? Наднормова робота.
Много Да. сверхурочной работы. Так, сверхурочна робота, дуже багато сверхурочної роботи. Далі, будь ласка, читаємо Світлана і F. Очень много время понаднадмировано. Да, добре, і правильно. Так, Світлана, два наступних. Health problems due to sitting. Це здорові проблеми. Проблеми з здоров'ям через сидіння чи що? Так, правильно, проблеми через сидіння, через те, що due to – це через щось. Далі. Світлана, варіант F. A too stressful and dynamic environment. Також стрес і динамічний, не знаю. Environment – оточення. І динамічне оточення. Угу. Так, далі, будь ласка, Сергій. Сергій, будете читати? Так. Мікрофон був виключений. Ага, все. Я поняла. Інна, да, тому що ви пропали з перекладом, але ми вас, Інна, потім почули. Вибачте, Сергій, тепер ми чуємо Сергія. Сергій, да, читаємо, перекладаємо. Eating snacks and ready-made meals causes sight problems looking in the screen all day. Употребление снеков и готовой пищи и при проблемы с постоянным смотрением на экран. Так, that's correct, да, через те, що дивитесь на екран. So, let's discuss with you these disadvantages, yes? Tell me, please, how do you think, what is the biggest one, да? Що є найбільшим недоліком? Людмила Сіньок, що ви обрали? What did you choose? Так, I chose is causes six problems. Sight problems, да, проблеми з зором, sight problems. Тетяна Лукіна. I choose two. This. Also the same, yeah? Okay, Людмила Сензик, what did you choose? Yes, I choose causes size problems. Sight problems. Okay, interesting. Yes. Svetlana, what did you choose? Maybe causes sight problem. Also looking. sight problem. Yes, Tatiana Город. What about you? How do you think? What is the biggest disadvantage? I think it's problem for people. Yeah, so they all are disadvantages, that's correct. Тобто це все недоліки, да? The task was to choose the biggest, да, and the smallest, but put them in a rank, да? Тобто проставити їх у відповідному порядку для себе від найбільш такого, да, недоліка більшого до меншого. Джулія? As for me, the biggest one is limited or no privacy. Interesting choice. Інна? Інна, у вас мікрофончик. Так, не чую поки Інну. Тетяна, що обрали? Noise in open plan offices. Noise, yeah? Okay, nice. So, yeah, as I see, the most variants, yes, the most people, they chose this variant, yes, variant H, causes sight problems. As for me, it's also like the biggest one because it's like
damaging for our health. Yeah, so it's really very bad. What about the smallest one? Yeah, let's discuss with you the smallest one. Tatiana Lukina, what did you choose? Eating snacks and ready-made meals. Tatiana Город, what is the smallest for you? Too much overtime, I think it's. Good, very well. Maria? I choose eating snack and ready-made meals too. Добре, Сергій? Eating snacks and ready-made meals. And ready-made meals, yeah? Nice. Дмитро? I think eating snacks and ready-made meals it's biggest one because human body construction from construction from our food. Okay. Tatiana Kalina, what did you choose? Too much overtime. Too much overtime, yes. Svetlana? Eating snacks and ready-made meals. Inna? The same. Eating snacks and ready-made meals. Okay, nice, wonderful. So I hope that it was interesting task for you, yes, to sit at home and to rank them. Да? Rank поставити у правильній відповідності до себе, так? Тобто я сподіваюся, що вам було цікаво над цим замислитися, to think about it, and maybe you understand in what environment you want to work. Можливо, да, зрозуміли, в якому ж би вам оточенні хотілося би працювати. If we talk about modern office. Let's go with you next. I want now to watch with you the first part of the video. We have with you a small video today, and you need to write down what the figures below refer to. Figures – це в нас цифри. Below – нижче, тобто ті, що написані нижче, означають. I want you to take your copybook and write down these numbers. Хочу, щоб ви здали зошит і записали ці цифри. So, as you understand, you will listen to a small video, yes, where you will hear these numbers. You need to understand what do they mean. So, we will watch with you the beginning. We will watch with you 2 minutes. I'm sorry, I opened the video before, but we need to wait a little bit. I accidentally closed the link. So, on a stage, one girl here will discuss the thing, yes, of what a meeting, take a walk. So her speech is called, да, що у вас є зустріч, візьміть прогулянку. So let's see what does she mean by it. Що вона під цим має на увазі. Let's start. What you're doing right now, at this very moment, is killing you. More than cars or the internet, or even the... Секундочку, у нас тут трошки запізнюється відео. Давайте я зараз вам включу інше, щоб у вас співпадали субтитри, бо я знаю, що деяким буде трошки зараз незручно, так? Без субтитрів. What you're doing. Все. Тепер субтитри будуть йти разом з відео. Починаємо. What you're doing right now, at this very moment, is killing you. Nowadays, people are sitting 9.3 hours a day, which is more than we're sleeping at 7.7 hours. Sitting is so incredibly prevalent, we don't even question how much we're doing it. And because everyone else is doing it,
it doesn't even occur to us that it's not okay. In that way, sitting has become the smoking of our generation. And of course, there's health consequences to this, scary ones, besides the waste. Things like breast cancer and colon cancer are directly tied to our lack of physical inactivity. 10%, in fact, on both of those. 6% for heart disease, 7% for type 2 diabetes, which is what my father died of. Now, any of those stats should convince each of us to get off our duff more, but if you're anything like me, it won't. What did get me moving was a social interaction. Someone invited me to a meeting, but couldn't manage to fit me into a regular sort of conference room meeting and said, I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then? Seemed kind of odd to do. And actually, that first meeting, I remember thinking, I have to be the one to ask the next question because I knew I was going to huff and puff during this conversation. And yet, I've taken that idea and made it my own. So instead of going to coffee meetings or fluorescent lit conference room meetings, I asked people to go on a walking meeting to the tune of 20 to 30 miles a week. It's changed my life. So now, several hundred of these walking meetings later, I've learned a few things. First, there's this amazing thing about actually getting out of the box that leads to out of the box thinking. Whether it's nature or the exercise itself, it certainly works. And second, and probably the more reflective one, is just about how much each of us can hold problems in opposition when they're really not that way. And if we're going to solve problems and look at the world really differently, whether it's in governance or business or environmental issues, job creation, maybe we can think about how to reframe those problems as having both things be true. Because it was when that happened with this walk and talk idea that things became doable and sustainable and viable. Thank you. Perky, tell me please, did you understand this audio? A little. A little bit. Okay, so tell me please what she says when she says that smoking is like sitting. Yeah, she said that sitting is like smoking of our generation. So what she meant by it? Що вона мала на увазі? She meant that it's killing us. Yeah, that's right. She said that it's killing us. Yes, we write down with you some numbers, right? And I hope that you could hear some of them. Let's come back to the presentation. And tell me, please, yeah, what means 9.3? What she said? It means how many people have sitting work or something like this. That's right. It was about hours. That nowadays, yes, we see it 9.3 hours. And she said that it's even longer than we sleep. So people really nowadays sleep like how many hours? 5, 6, 7? Of course, some people are lucky and they can sleep 8 and more hours, yes, but definitely not 9 hours, yeah? Я думаю, маленький процент людей зараз спить 9 годин, but we sit during the day more than 9 hours. How do you think? Do you sit a lot during the day? Людмила Синьок, how do you think? Do you sit a lot? Do you sit a lot? Yes. Ви сидите багато впродовж дня? Сейчас. No, I don't. I sit no long. Yeah. Okay, Svetlana, what's your answer? Я щось пропустила. Так, Світлана, ви сидите, да, довго чи ні? Як вважаєте? How do you think? Do you sit a lot during the day? На протязі дня багато сидите? No, I don't sit a long
Протягом, як протягом? During, на протязі, during the day. During the day. During the day. Nice. I see. Inna, what about you? Так, Інни не бачу. Добре, Julia, what about you? Yes, I spend much time sitting, but I can compensate it practicing yoga and going for a walk. And going for walk. Okay, nice. Maria? Yes, I do. Сижу. Yes, you do. Yes, you sit a lot. Okay, Tatiana Ukina, do you sit a lot? Yes, now I sit a lot. Okay, good, wonderful. Let's go next. 10%. Yeah, who heard what means 10% in the video? I think 10% people die from cancer. I don't know how to say it. Легкие и от рака легких и рака кишечника, по-моему. Здається, так, yes, if I remember correctly, yes, it was from the cancer, but I remember the heart cancer and No, it's 6% from heart. 6% from heart cancer. No, it was like 10%, but 7%, diabetes. yes, it was a type 2 diabetes. So, these people, yes, they died from cancer. 10%, 7% from the type 2 diabetes, and she also said that her father has this disease, yes? What meals a week? Yeah, and 2030, it's what? Meals a week. Да, тільки не meals. Yes. Що таке meals? Милів. Miles a week, that's right. Miles. Вимовляється miles, that's right. 20-30 miles a week, what? People should walk or people are walking? Люди, що 20-30 миль? Люди гуляють чи мають гуляти? Мають гуляти. Yeah, they need to walk, yes, to feel themselves much better. She also did one activity. Вона зробила одну активність. Яку? Що вона зробила з зустрічами? How she changed meetings? How did she change them? She started walking when she has a meeting. Yeah, okay, that's correct. Good, that's wonderful. Правильно. She started to walk. How do you think it's a good idea, Julia? Yes, if you can... Ой, забыла слово совмещать. If you can interact. If you can interact meetings and walking, it's a really good idea. Okay, Dmitro, what do you think? Yes, it's a great idea. Walking and meeting together, it will be good. Добре. І Світлана, what can you tell me? How do you think it's a good idea to walk and during the meeting? Like walk and speak? Yes, it is a good idea. And Інна? Я только подключилась. Тільки підключилася, не дивилася відео. Так, добре, я зрозуміла. Інна, подивитесь потім. Ми рухаємося далі тоді з вами. Зараз ми зробимо з вами невеличку активність, але другу. Тут у нас з вами є речення, які треба вставити пропущеними словами. Ця активність піде додому, ми її зараз робити не будемо, тому що це буде трошки незручно для вас, бо я знаю, що хтось, можливо, сидить з телефону, да, і якщо я вас попрошу зараз дивитись, наприклад, на екран, ви не зможете дивитися, да, і чути нормально відео. Тому я хочу, щоб ви це зробили вдома.
переписали, можливо, ці речення, там, я не знаю, скинули собі на якийсь інший девайс, да, там, чи до родича, куди-небудь, щоб просто вам було зручно одночасно дивитись на речення, слухати відео, і вам треба буде вставити, да, ця частина, ось ці речення, вона йде з 2 хвилини до 3:18. Тобто я вам скину і відео, і ви зможете його подивитися до кінця. Ну, там буде не 3:18, а 2:41, цього якраз достатньо, тобто до її... до того, що вона говорить. Тому, будь ласка, подивіться і вставте. Тобто ми візьмемо цю вправу як домашнє завдання сприйняття на слух. Таким чином ви зможете ще раз прослухати цей аудіофайл. Ну, ми з ним зараз ще попрацюємо, але саме вставити слова – це додому. Зараз ми з вами попрацюємо з вами з ідіомами та ставимо виразами, які тут у нас були. У нас є варіанти, да? У нас є 5 слів, we have with you 5 words, and we have for 2 variants to understand what does it mean. I give you 2 minutes, даю 2 хвилинки повністю прочитати вирази, слова A, B, C, D, E і прочитати, що вони можуть означати. Зараз ми будемо з вами поєднувати значення і знаходити правильну відповідь і переклад цього значення. Після цього ми з вами ще раз продивимося відео. Okay, so let's start. Yeah, what is a touch? Вона буде використовувати це слово і казати в своєму відео, зараз ми будемо це дивитись, там буде слово touch. Do you have any ideas what does it mean? Туш? Touch. Тьфу, що ли? Туш перекладається чи ні? Ні, у вас є варіанти rear end, bottom або belly. Що таке belly? Пояс або живіт. Угу. Belly – це живіт, правильно, так. Що таке rear end? Остаточне завершення? Майже так, ну це може бути, да, це Зад. щось позаду, да, правильно. Або задня частина. А що таке bottom? Нижній. Це низ, да, це Кнопка. ще ягодиці наші, да. Ось, це bottom. Тому що таке touch? Як вважаєте, якщо в нас тема meetings and sittings і сидіння? Правильно, наша задня частинка, якою ми сидимо. Але я вам скажу так, що touch в сленговому варіанті англійської мови – це задниця. Ось так. Таш це задниця? Так, давайте не будемо багато разів повторювати на занятті. We will not repeat the translation, but yeah, you know the meaning. Звичайно, що можна перекладати якби правильно, там задня частинка і так далі, але все ж таки, якщо ми з вами візьмемо саме як сленгову версію, то це буде саме ось так. Такий варіант сленговий. Далі. Get off your duff. Ну, а ви бачите, що вона виступає перед публікою, да, і висказала це слово. Тобто це є нормальне якби, слово, яке вона вжива перед публікою. Тобто, якщо що, да, тобто це не є таке якесь дуже погане слово, вона його вжива перед публікою і все окей. Так, далі є у вас вираз get off your duff. І у вас 2 варіанти. Stop sitting and drinking beer, or stand up and start doing things. Ваші варіанти. Що означає get off your duff? Stand up and start doing things. Окей, good, добре. Хорошо, але що ж все одно це буде в перекладі? Як це правильно перекласти? Вийти Get з зони off your duff. комфорту.
Брось Вийти свою, з зони брось свою комфорту. дурь. Ну, не зовсім. Вийти з зони комфорту буде step out of your comfort zone. Є в нас такий вираз, да, в англійській, step out of your comfort zone. Це дійсно буде stand up and start doing things, тобто про те, що треба, да, почати щось робити. Не просто сидіти, а пити, да, а саме піднятися і щось робити. Get off your duff означає, грубо кажучи, як би я це сказала, відірви свій зад від чогось. Да? От у нас є такий вираз, коли кажуть, відірви свій зад і йди працюй, да? Там щось почни робити, встань уже, не сиди. Ось це він. Get off your duff. А дослівно дав, як перекладається? Дав? Так само, як і таш? О, якось по-іншому. Ну, взагалі у дав є дуже багато різних варіантів, і в даному випадку воно не буде так перекладатися. Дав, воно взагалі не дуже таке популярне. Це може бути якийсь дряний, нікудишній, наприклад, слово дав, якщо як прикметник розглядати. То, грубо кажучи, це пудінг ще, наприклад, так називають в сленгі, або простушка на непонятних дівчат, такі, знаєте, є в фільмах і в серіалах такі простушки, потім вони там красунями стають. То там на початку фільму на них можуть казати оце слово дав. Але якби само по собі воно не означає ні задню точку, а саме вираз get off your duff буде означати оцей вираз відірви свій зад і почни робити справи, тому що найчастіше ми його так і вживаємо. Ми кажемо get off your duff and start doing something, go and find your job, да, там, я не знаю, go and study, йди навчайся. Зазвичай цей вираз іде як в нас, тобто нам кажуть відірвися, да, і щось почни робити. Ось це він, get off your duff. Далі, huff and puff. Breathe very hard. Що? Breathe very hard. That's correct. Yeah. Breathe very hard. Важко дихати. Huff and puff означає, да, пихтіти, дихати, пихтіти. Тобто, коли ви вже не можете дихати, да, і вам дуже важко, ви набігалися, да, і ви кажете, wait a second, I need to huff and puff. Мені треба, да, I huff and puff, типу, я важко дихаю. Звичайно, по-простому ви скажете, I breathe very hard, але людина, яка знає, що huff and puff – це такий вираз, да, вона може його використати. Особливо, знову ж таки, кажу, носії. Out of the box thinking. What does it mean? Original. Может, не думать, как все. Нестандартно думать. Да, нестандартно. Перше. Не быть такой, как Нестандартно. все. Мыслить That's как все. correct. Yeah, out of the box thinking. Правильно, це метафора, яка означає думати по-іншому, нестандартно, з іншої сторони проблеми. Да? Тобто це original approach to a problem. Таке собі оригінальне ставлення до проблеми, да? Не схоже на інші. Да? Тобто по-іншому. And the bottom line. The main or essential. Yeah, okay, how to translate? Ну, якась головна думка, щось типу того. Правильно, да. The bottom line означає головна думка. А дослівно як перекладається? Як центральна лінія. Нижня, да. Bottom, знову ж таки, нижня. топ. Це верх, bottom, низ. Але the bottom line means the main or essential point. Дійсно означає головна думка. Якийсь найважливіший факт ситуації. Типу, саме головне, найголовніше буде the bottom line. Це в нас з вами такі, да, ідіоми, такі вирази, які в даному випадку трошки пов'язані одною темою. Так? Вона говорила про те, що ми багато сидимо, що ми не ходимо, да, що we start breathe very hard, yes, that we need to think out of the box, yes, and потім вона там в кінці розповідає про the bottom line, тобто найголовніше з всього цього.
І коли ви будете дивитися, я сподіваюся, вдома, будете робити вправу, яку я скинула, ви зможете ще раз прослухати ці вирази і на них сфокусуватися. Ми зараз також разом продивимось, але я буду зупинятися на відео, і ми з вами розглянемо деякі варіанти, в яких я зацікавлена. Добре? Саме з вами перекласти. Все ми не будемо вести, дуже багато тексту, тому я сподіваюся, що іншу частину, яку ми сьогодні не розглянемо, ви розглянете на занятті. Починаємо. Я зупиню на певних моментах, да, буду зупиняти, тобто не на кожному виразі. What you're doing right now, at this very moment, is killing you. Nowadays, people are sitting 9.3 hours a day, which is more than we're sleeping at 7.7 hours. Sitting is so incredibly prevalent, we don't even question how much we're doing it. And because everyone else is doing it, it doesn't even occur to us that it's not okay. In that way, sitting has become... Окей, вона тут каже, да, що everybody is doing that, да, що всі це роблять, everybody is doing that. And we does, like people, yes, the person doesn't even occur to us that it's not okay in that way. What means doesn't even occur to us? Замислюється. Що таке occur? Хто знає, хто зустрічав? Происходить. Відбувається щось. там. Правильно, да, відбуватися. That's right. Тобто ми навіть не розуміємо, що це відбувається, да, щось відбувається, це не є нормальним. It's not okay. Правильно? Тобто we even don't think about it. We sit, we sleep, we do something, and we don't think that these regular things can occur. Да? Not in a good way, да? Тобто те, що вони не можуть відбуватися в хорошому плані. Тобто ми не зациклюємося, що вони нам щось погане дають. Occur – відбуватися. Записали, йдемо далі. become the smoking of our generation. And of course, there's health consequences to this, scary ones, besides the waste. Що означає besides the waste? Про що вона говорила в цих реченнях? Кроме важных So, вещей. she was talking, yes, that there are a lot of different consequences, да? Тобто, що вона каже, да? Що є дуже багато різних причин, чому це погано, да? Scary ones, страшних. Besides the waste things, окрім чого? А ну, дівчата, що таке waste? Чати. Талия. Waste? No, waste – це талія. Вона каже, тобто сидіння призводить до багато різних речей, да, до страшних, окрім того, що це може бути якби пов'язано з талією. Тобто вона має на увазі цією фразою, що ми поправляємося. Просто поправляємося. Things like breast cancer and colon cancer are directly tied to our lack. І тут вона каже, да, що може бути breast cancer. Що таке breast cancer? Канцер это не рак, нет? Cancer – це рак, правильно. Що таке breast cancer? Рак груді. Рак Рак груді. груді, да, правильно, да. Colon cancer, да, казав, да, хтось про товсту кишку? Colon – це товста кишка. Колон, да, це я казала. А я подумала, що breast – це легені. А як буде легені? No, легені – lungs. Lungs. Да, breast – це грудна клітина. Грудна клітина. Груди, грудна клітина, це буде breast. А breast cancer, да, рак грудей. Colon cancer – це рак товстої кишки. Of physical inactivity. 10% in fact. So, вона каже, it's yet tied to our lack of physical inactivity. Що означає tied? Вставай. Tie – це прив'язувати, це ми вчили як галстук, і ще це щось зав'язувати, прив'язувати, tie. Тому, відповідно, да, це tied, прив'язано to the lack of. What means lack of? Недостача чогось. Правильно. Недостача, нехватка. Physical inactivity. Активности Фізичної активності. Yeah, that's correct. Що в нас є недостаток фізичної активності. That's good.
А чому inactivity, а не activity? Disease, Так також 7% for можна. type 2 diabetes, which is what my father died of. Now, any of those stats could convince each of us to get off our duff more, but if you're anything like me, it won't. What did get me moving was a social interaction. Вона каже, what did get me moving? Що означає moving? Рухатися. Рухатись. Добре, а ви тут слово рухатись підійде по змислу? Get me moving was. Get me moving, то Рухающий есть мне было. стремление, движение куда-то. Быть социально активным. Що заставляло мене двигатись? Соціальні Moving сеті. ще може бути Общественно. зворушливо. В даному випадку moving це йде як touching, якийсь зворушливий. Touch – це прикасатися до когось. І, наприклад, якщо ми кажемо про фільми, які нас чимось вразили, наприклад, так, то це буде touching movie. Фільм, який вразив. Да? А ще ми можемо пояснити про себе. Да? Тобто, наприклад, it was a moving film. Якийсь зворушливий фільм. Або what is moving for me, що є зворушливим для мене, да? Вона каже, що дійсно мене зворушило, was a social interaction, тобто, да, це була соціальна взаємодія. Someone invited me to a meeting, but couldn't manage to fit me into a regular sort of conference room meeting and said, I have to walk my dogs tomorrow. Could you come then? So, what happened? Що сталося? Що вона каже? Що її зворушило? Someone met her for a meeting when he walked with his dog. That's right, yeah. So she needed to have a meeting, yes, and the person couldn't do that. So he says that I will have time, like while I walk my dog, yeah, like you can join me. So, and that she found moving, да, і це вона знайшла зворушливим. Kind of odd to do. And actually that first It's kind of odd to do. What means odd? Дивно. Правильно, Це було давайте дивно. запишемо odd, дивно. Тобто ми знаємо дивно як. Яке слово ви знаєте? Strange. Strange, правильно, да? Strange. І от якби вона сказала, that's kind of strange to do, звичайно, щоб вам би зараз було більш зрозуміло, правильно? Але приходиться нам з вами вчити ще слово odd. first meeting, I remember thinking I have to be the one to ask the next question because I knew I was going to huff and puff during this conversation. Що вона каже? I was gonna huff and puff. Чи вона То мала есть задишку? течение conversation, Так, вона общение. каже, що я буду пихти, да? Тобто це буде прогулянка. І вона каже, що мені треба задавати першою, бо я буду це huff and puff during this conversation. Тобто в неї постійно буде оце одишка, да? Оцей ось звук, оця одишка, оце важке дихання, це є huff and puff. Дуже логічно описується, дуже легко запам'ятати. От будете тепер ходити, і в голові він буде huff and puff. And yet I've taken that idea and made it my own. So instead of Вона каже, I've taken an idea and made it my own. Що вона каже? Взяла цю ідею і зробила її своєю власною. Да, і зробила по-своєму, да, і made it my own. going to coffee meetings or fluorescent lit conference meetings, I asked people to go on a walking meeting to the tune of 20 to 30 miles a week. І ось тут ми вернулись, да, вона каже, 20-30 miles a week ми говорили. Тобто це все ж таки, it's about how we should walk, or it was her meetings. Она вместо кофе посидеть, она решила бегать, я так понимаю. That's right, yes. When she needed to have some meetings, like coffee meetings or work meetings, yes, she asked people to go for a walk. Тобто замість того, щоб просто сидіти пити каву, вона почала з ними гуляти. І ці зустрічі, да, вони переросли в 20-30 міль додаткових на тиждень. Тобто, да, she preferred not to sit, but to walk, yes? And work on her health. І таким чином працювати над здоров'ям. Щоб краще розібратися з кінцем, ми підходимо якраз до частини, яка буде у вас домашньому. Вам треба буде ще раз
прочитати ось ці вирази, подивитися, згадати, що ми переклали, дивитесь відео і підставляєте пропущені слова у пропуски. Read the sentences, translate them, читайте речення, перекладаєте і вставляєте по змісту. Окей? Домовились? Yes. Да. Yes. So, guys, for today that will be all. На сьогодні на все. See you next time on Wednesday. Bye-bye. Bye bye. Bye, Thank Thank you, for Victoria. Bye-bye. listening. Yeah, you too. Have a great evening. Bye. you. You too.